Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿Estás mal? ¿Estás triste? ¿Estás cansado? ¿O estás cansada? ¿Estás enojado? ¿O estás enojada? ¿O tienes hambre? Yo, mm, yo estoy más o menos. ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Hace buen tiempo? ¿Hace mal tiempo? ¿O hace frío? Hoy hace frío. All right. Muy bien. These are some of the words that we're going to be working with today. We have I, es, está, tiene, están. See, it's the same picture, so it's from the same word family. So están means they are. And then tienen is also from the same word family as tiene, and it means they have. Comer, he's eating a hamburger. So comer means to eat. And tiene que is from the same word family as tiene, and it means has to. Like he has to finish his homework by midnight. And then be, and then we have agradecido or agradecida. We saw this word yesterday, but, so I wanted to make sure I added it to the vocabulary list. So that's what we're talking about this week, is being agradecido or agradecida. So nuestro objetivo de aprendizaje hoy is, or es, I can identify the topic of a story and some isolated facts. So, what you're going to do, a little stuff here. If you haven't, go ahead and go to Quizlet and work on Quizlet for a couple minutes, and then I'll help you be familiar with these words and other words from this week. Yeah, let's just make it bigger. Okay. So, as we're going to get started, you're going to tell the story. So in a moment, we're going to ask a question about the story, about yourself. Actually, let's go ahead and do that now. So today, es Androcles y el León, parte 2. So we did part 1 yesterday. So today, what is another thing that you're grateful for? So we talked about one yesterday, so we're going to think about another thing that we're grateful for. So, por ejemplo, Señor Hopkins está agradecido por café. Sí, me gusta café. Y tomo café todos los días. I drink coffee every day. That's why I'm very grateful for coffee. So in your scenario, you're going to write down one thing that you're thankful for here. Going back one page. I'm going to write it down here. Now we're going to tell the story. And while you're listening to the story, you're going to think about what is Androcles, or Androcles, there we go in English, Androcles in Spanish, thankful or grateful for. And so then you're going to look for words that you understood. What is the theme of this? So what is it about? Who are the characters? And where does it take place? And then el problema, what is the problem? And then the solución. How is the story resolved? So
You can take notes while you listen. All right. Androcles y el león. Hay un niño. El niño se llama Androcles. No se llaman Bill o John. El niño se llama Androcles. Androcles está en un bosque. Un bosque lindo. Androcles está contento. No está triste. Él está contento. Androcles tiene un amigo. Su amigo es un león. Su amigo es un león. Pero hay soldados en el bosque. Es un problema. Hay soldados en el bosque. Ahora los soldados tienen Androcles. ¡Qué problema! Los soldados tienen Androcles. Androcles está triste. ¿Por qué? ¿Por qué? This is going to tell why. Él tiene que morir. Androcles está triste porque él tiene que morir. Androcles está en un estadio. No está en el bosque. Androcles está en un estadio. Hay un león en el estadio también. Hay un león en el estadio también. El león tiene que comer a Androcles. El león tiene que comer a Androcles. Androcles tiene miedo porque él solo tiene una lanza. Androcles tiene miedo porque, this is the reason why, él solo tiene una, no dos, ni tres, solo una lanza. Pero el león no tiene hambre. No tiene hambre. Ni es el león feroz. So the word order is a little bit reversed here. So, ni él es el león feroz. We would say, el león no es feroz. You could also say that.
So, ni es el león feroz. El león es el amigo de Androcles. Es su amigo. El león es el amigo de Androcles. Oh, el rey, so we've got another character, otro personaje. El rey ve que, so it's going to tell what does he see, que Androcles y el león son amigos. El rey ve que Androcles y el león son amigos. Así que el rey libera a Androcles y el león. Sí, el rey libera a Androcles y el león. Ahora ambos Androcles y el león están en el bosque. Están en el bosque otra vez. Another time or again. Ahora ambos Androcles y el león están en el bosque. Y ambos Androcles y el león están contentos. Ambos están contentos. Ambos Androcles y el león están contentos. Y Androcles está agradecido. All right, remember what this is what we're looking for. We're about ready to find out. Androcles está agradecido por ser amigos con un león. So, Androcles está agradecido por ser amigos con un león. Muy bien. El fin. Yay! El fin. So, as you can see, my computer is about ready to die, so we're going to make this fast. So what is Androcles grateful for? Go ahead and list that. And then when you get done, we're going to answer this question. ¿Qué nos enseña este cuento? So, ¿qué nos enseña? So we would say, what does it teach us? They put big us before enseña. Este cuento. So what lesson can we learn from this? And then por qué? Why do you think so? Por qué? One of my favorite questions. Por qué? So then once you get that done, and you've thought about answering those questions, go ahead and reflect. So we're going to go to the reflexión. And then, so first, what's one word or phrase that you learned today? And then, how well were you able to understand the story? So, and then, if you have any questions or comments for me. Muy bien. Hasta luego. Fabuloso.